Morning all. Today let us start with a new topic, which is analog data digital signal, which means that we are having analog data in our hand. We need to convert it to a digital signal. Let us see the introduction part. It is a process of converting analog data into digital data. The first thing is we are having an analog data. We cannot directly convert it to a digital signal. First we have to convert it to a digital data. Only after converting it to digital data we will be able to convert it to a digital signal and transmit it. Clear? So നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ digital data transmit ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need to convert it to a digital signal. Only after that we will be able to transmit it. Okay. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് എ അനലോഗ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റു ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് digitization. Okay, so let us see a block diagram. That is, we are having analog data. നമ്മൾ analog information നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മൾ first we convert it to a digital data. From this digital data, either we can convert it to a digital signal or we can convert it to a analog signal. Anything is possible. Clear? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്ക് പോകാനുള്ള എൻകോഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. NRZ, മാഞ്ചസ്റ്റർ എൻകോഡിംഗ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ എൻകോഡിംഗ്, അതെല്ലാം ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓൾസോ ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ for converting into analog signal, we have also seen the modulation schemes such as ASK, FSK, PSK, QPSK and so on. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആനലോഗ് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എയ്തർ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഓർ എ ആനലോഗ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആനലോഗ് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി എയ്തർ കൺവേർട്ട് ടു എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഓർ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ടു എ ആനലോഗ് സിഗ്നൽ. Okay, that is the concept which is seen here. Once analog data have been converted to digital data, a number of things can happen. ഒരു ആനലോഗ് ഡാറ്റ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ്, ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് യൂസിങ് NRZL. ഓക്കെ, നമ്മൾ NRZL സ്കീം വെച്ചിട്ട് ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെത്തേഡ്. Or we can convert a digital data can be encoded as a digital signal using the code other than NRZL. Okay, ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഒന്നുകിൽ either we can use NRZL to convert it to a digital signal or any other scheme other than NRZL to convert it to a digital signal. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ NRZL ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്കീംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഡിഫറൻഷ്യൽ എൻകോഡിംഗ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ എൻകോഡിംഗ് സ്കീംസ്, അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ദി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ആനലോഗ് സിഗ്നൽ. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ആനലോഗ് സിഗ്നൽ യൂസിങ് എനി വൺ ഓഫ് ദ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് ASK, FSK, QPSK and so on. Okay, so this is the concept and the introduction to analog data and digital signal. So the basic concept here is we cannot convert a analog data directly to a analog signal or a digital signal. We must convert analog data to a digital data. Only after that we will be able to convert it to a digital signal. Okay, that is the concept here. Okay, now let us see another figure showing how a analog signal or analog data can be converted to analog signal. This concept we have already explained. Okay, we are having an analog data using digitizer, we will be converting it to a digital data. Then we are using a modulator, we are converting it to a analog signal using some modulation schemes such as ASK, PSK or FSK. Any scheme we can follow. Okay, so the figure shows the voice data that are digitized and then converted to an analog ASK signal. This allows a digital transmission. Okay, now we are having two techniques for converting a analog data to a digital signal. അത് രണ്ട് ടെക്നിക്സ് പറയുന്നുണ്ട്, പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷൻ. Okay, in the syllabus we are having these two concepts. Today
we can discuss the first one, that is, which is pulse code modulation. Okay, let us see pulse code modulation scheme. In pulse code modulation, so we must remember that we are having a analog signal. From that we are going to create a digital data. From that digital data we are creating a digital signal. That is what we are going to do. So from the analog signal, how can we convert, how can we create, or how can we take, or how can we tap digital data? That is using a technique called sampling theorem. The sampling theorem means if a signal f of t is sampled at regular interval time and at a rate higher than twice the highest signal frequency, then the samples contains all the information of the original signal. The function f of t may be reconstructed from these samples by use of low pass filter. Okay, which means that from the analog signal we will take certain samples, not all the values. We will take certain samples. Let us see the figure. This is one analog signal. From this analog signal we are having, analog signal is having continuous value. That already must be knowing. Okay, everyone must be knowing that concept. That is, analog signal will be having continuous signals. From this continuous signal, continuous data, we will be taking only a discrete data. Okay, we will be taking first this, will be taking this discrete value at a time t. Then at another time t we will be taking this discrete value. Then another time t we will be taking this value. Then another time we will be taking this value, and this goes on. Okay, this interval will be constant. Okay, this interval, this time period will be constant. That is, the sampling time or the sampling rate will be, sampling time will be constant. At a particular time will be sampling a particular value. Clear? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ സാമ്പിൾ എടുത്തു, പിന്നെ ഈ സാമ്പിൾ എടുത്തു, ഇതെടുത്തു, ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സാമ്പിളിംഗ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. We will be taking the discrete values, or we will be tapping the discrete values from this analog signal. Okay, so what is the sampling rate? Sampling rate, അപ്പോൾ എത്ര സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം അതിന് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ സാമ്പിൾസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റൂൾ. Okay, whatever is the frequency of this analog signal, the double of that frequency will be taken as the sample rate. Okay, sample rate, or the samples, number of samples. For example, if the frequency of the signal is 4 Hz, we will be taking 8 samples. Okay, sample ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 8 samples എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഫ്രീക്വൻസി, ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഡബിൾ ആണ് നമ്മളെടുത്ത് നമ്മൾ എത്ര സാമ്പിൾസ് എന്നുള്ള കണക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇഫ് എഫ് എഫ് ടി ഈസ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറം, ഇഫ് എ സിഗ്നൽ എഫ് എഫ് ടി ഈസ് സാമ്പിൾഡ്, signal FFT is an analog signal which is sampled at regular interval of time. Okay, it is sampled at a regular interval of time and at a rate. What is the rate? Which is the rate is higher than the twice the highest signal frequency. Okay, highest frequency യുടെ ഡബിൾ, ട്വൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റേറ്റ്. അതായത് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ. Okay, then such samples, then the samples contain all the information of the original signal. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ്, അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾസിൽ it contains all the information of the original signal. Okay, so such signal can be reconstructed. The function f of t may be reconstructed from these samples by using low pass filter. Okay, അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ, ഉദ്ദേശം എന്തുവാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ സാമ്പിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ്. ഇത്രയും സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഫ് എ വോയിസ് ഡാറ്റ ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു എ ഫ്രീക്വൻസി ബിലോ 4000 Hz. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4000 Hz ഒരു സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ, വോയിസ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര സാമ്പിൾസ് എടുക്കും? വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് 8,000 സാമ്പിൾസ്. 4000 into twice അല്ലേ, 4000 twice ആണ്. അപ്പോൾ 8000 samples per second would be sufficient to characterize the voice signal completely. Okay,
That is, we are having a voice data with a frequency 4000 Hz. In that case, we'll be taking 8000 samples per second. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെക്കൻഡാണ്. ഓരോ സെക്കൻഡ് വൈസാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നത്. ആ ഓരോ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് 8000 സാമ്പിൾസാണ് എടുക്കുന്നത്. Okay, 8000 samples per second would be sufficient to characterize the voice signal completely. Clear? So this is known as the pulse code modulation, the concept, basic concept, which is known as sampling theorem. Okay, sampling theorem is nothing but from the analog signal we are taking certain samples. Okay, so samples are the discrete values. Okay, so how many samples we can take, that depends upon the frequency of the signal. Okay, the twice the highest frequency of the signal, that much samples will be taken by us. Okay, അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത്. This is known as sampling theorem. Now this is the block diagram of a pulse code modulator, PCM. PCMൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ്. ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി ഇൻപുട്ടിങ്, വി ആർ ഹാവിങ് ദ ആനലോഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, ആനലോഗ് ഡാറ്റ. That analog data is given to a sampling circuit. Okay, അപ്പോൾ ആ സാമ്പിളിംഗ് എന്ത് കിട്ടുന്നു? വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് സർട്ടൺ സാമ്പിൾസ് ഓർ ദ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ആ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിലെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യും. ആ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ വി എൻകോഡ് ഇറ്റ് ടു എ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. Again we can move to this figure and I will explain it. See here, this is a analog signal. Okay, we are taking the sample. First sample is this one, second sample is this one, second sample is third only this one, fourth, fifth, sixth, seventh. We are taking 7 samples. Okay, so these samples, 7 samples will be our PAM value. Okay, PAM value എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾഡ് വാല്യൂ, സാമ്പിളിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് PAM വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പാം സിഗ്നൽ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന PAM സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, ഈ PAM വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഹൗ മച്ച്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 1.1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് 1.1. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ ഈസ് 9.2. ഓക്കെ, third one is around 15.2. Okay, the fourth one is around 10.8. The fifth one is 5.6. The sixth one is 2.8, around 2.8. The last one is 2.7. Okay, this is the PAM value. Okay, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ പാം വാല്യൂ. ഓക്കെ, വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ പാം സിഗ്നൽ. ഫ്രം ദ പാം സിഗ്നൽ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ക്വാണ്ടൈസിങ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ക്വാണ്ടൈസിങ്? Quantizing means we will be converting this non-integer value or the decimal values into a we'll be converting the decimal values into a normal value. Okay, we'll be converting this decimal value into another normal integer value. Okay, or quantized value. അതായത് നോക്കുക, ഈ 1.1നെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് 1 ആക്കി. ഓക്കെ, 9.2നെ വി ഹാവ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ടു 9. 15.2 വി ഹാവ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ടു 15. 10.8 we have approximated to 10. 5.6 is approximated to 5. 2.8 is approximated to 2. 2.7 is approximated to 2. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടൈസേഷൻ. Okay, quantization is actually we are approximating the sampled value to a integer value. Okay, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡെസിമൽ വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഡെസിമൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബൈനറി പോയിന്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് വി വിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദിസ് PAM വാല്യൂ ടു എ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഓർ എ നോൺ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ. നമ്മൾ ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ നമ്മൾ നോൺ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂയിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നോൺ ഇൻറ്റിജർ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂയിലോട്ട് നമ്മൾ, അതായത് ഡെസിമൽ ഇല്ലാത്ത ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ചെയ്ത നമ്പർ, ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്ത ഈ കോഡിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ ഈസിലി ജനറേറ്റ് ദ ബൈനറി കോഡ്. ഓക്കെ, ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് വാല്യൂ? Highest quantized value is 15. Okay, in order to represent 15, how many bits will be required? We require 4 bits. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഡുകളെല്ലാം, ബൈനറി കോഡ്സ് എല്ലാം വിൽ ബി റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇൻ 4 ബിറ്റ്സ് അല്ലേ. 1ന് നമ്മൾ 0001, 9ന് 1001, 15 1111, 10 1010, 5 0101, 2 0010, 2 0010. Okay, this is our third step, which is called encoding technique. Okay, so these are the 3 steps that is followed in a pulse code modulation. Okay, first sampling from the analog data, we'll be tapping the discrete values. Okay, in this discrete values we will be having discrete values in discrete time. ഓരോ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ discrete values കിട്ടുന്നുണ്ട്. But this amplitude value is not a approximated value. It is a non-integer value, decimal value. That non-integer value or decimal value cannot be converted to a binary code or a binary code. In order to do that, you will feed this information, feed this PAM signal to a quantization. Okay, quantizing circuit. The quantizing circuit will approximate this value, this non-integer value into a integer value. ആ ഡെസിമൽ എല്ലാം എടുത്ത് കളയും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ, PCM. ഓക്കെ, പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ടെക്നിക്കാണ് ഈ പറയുന്നത്. 3 സ്റ്റെപ്പാണ്: സാമ്പിളിംഗ്, ക്വാണ്ടൈസിങ്, എൻകോഡിങ്. ക്ലിയർ? ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുകയാണ്. സാമ്പിളിംഗ്, ദ ആനലോഗ് സിഗ്നൽ ഈസ് സാമ്പിൾഡ് എവരി TS സെക്കൻഡ്. ഓരോ TS സെക്കൻഡും നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യണം അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ഒരു TS സെക്കൻഡ്, ദിസ് ഈസ് അനദർ TS സെക്കൻഡ്, ദിസ് ഈസ് അനദർ TS സെക്കൻഡ്. ഓരോ TS സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സാമ്പിൾസ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആദ്യം 1 സെക്കൻഡിൽ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കും, അടുത്ത 1 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വാല്യൂ എടുക്കും, അടുത്ത 1 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വാല്യൂ എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ TS എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ TS എന്ന് പറയുന്നത് 1 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. ദ ആനലോഗ് സിഗ്നൽ ഈസ് സാമ്പിൾഡ് എവരി TS സെക്കൻഡ്, വെയർ TS ഈസ് ദ സാമ്പിൾ ഇൻ്റർവൽ ഓർ ദ പീരീഡ്, വിച്ച് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്, 1 സെക്കൻഡ് ഓർ 9 സെക്കൻഡ് ഓർ എനിത്തിങ്. ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ഇൻ്റർവൽ ഈസ് കോൾഡ് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ഗെറ്റിംഗ് ദ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് 1/TS എന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഓർ ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഓർ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 times ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ എത്ര സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര സാമ്പിൾസ് എടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എത്ര സാമ്പിൾസ് എടുക്കേണ്ടത്? ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് സിഗ്നലിൻ്റെ ട്വൈസ് എടുക്കുക. ഇഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 2000 Hz, വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് 4000 സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയാം. ആനലോഗ് സിഗ്നൽ ഈസ് സാമ്പിൾഡ് അറ്റ് എവരി TS സെക്കൻഡ്. ഓരോ TS സെക്കൻഡ്സിൽ നമ്മളത് സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു. TS ഈസ് ദ ഇൻ്റർവൽ ഓർ ദ ടൈം പീരീഡ്. The inverse of this period or inverse of this sampled time, okay, inverse of this sampling interval is called sampling rate or sampling frequency. Clear? That is 1/TS. So how we take the sampling rate? Sampling rate can be taken as the twice the highest frequency of the signal. Twice the highest frequency of the signal. Clear? So these samples are called pulse amplitude modulation, PAM signal. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ PAM സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ PAM വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ സ്കീം. ഓക്കെ, പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ സ്കീം. ഓക്കെ, PAM. നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ. ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർ നോൺ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂസാണ് നമ്മളെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് എല്ലാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ്. ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദീസ് ആർ നോൺ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ്, അല്ലേ, ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലേ. The set of amplitudes can be infinite or non-integer values. These values cannot be used in encoding process. ഇതിനെ നമുക്ക് വെച്ച് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. These values are approximated to a quantized value. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ 1.9 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 1 ആക്കി എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 1.3 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആക്കി എടുക്കുന്നു, അതിന് 9.2 എന്നുള്ളത് 9 ആക്കി എടുക്കുന്നു. അതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ട പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിസ് നോൺ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ കനോട്ട് ബി എൻകോഡഡ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു എ ബൈനറി കോഡ്. In order to convert it to a binary code, we will quantize these numbers, quantize this PAM value. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നത്തിങ് ബട്ട് വി ആർ അപ്രോക്സിമേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു എ നോർമൽ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ. അതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the final is the encoding. Encoding എന്താണ്? The quantized value is converted to binary code. Clear? This is the process of pulse code modulation. Clear? ഇനി നമുക്ക് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു, PCM സിഗ്നൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്കൊരു ആനലോഗ് സിഗ്നലാക്കി ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതെന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഉണ്ട്. വി ആർ ഹാവിങ് എ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആനലോഗ് സിഗ്നൽ ഡിജിറ്റലാക്കി, അല്ലേ, ഡിജിറ്റലാക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഫ്രം ദാറ്റ് വി ഹാവ് റിക്കവേർഡ് ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ. ഫ്രം ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ we will be feeding that digital data into a PCM decoder. In that decoder we are having a circuit which will convert this digital data into a digital signal. Okay, corresponding digital data ഒരു digital signal it will be created by this circuit. From this digital signal we can approximately create a analog signal. ഓക്കെ, യൂസിങ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ക്ലിയർ? ഇതാണ് ഡീകോഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു. ആ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ we will convert it to a analog signal by passing it to a low pass filter. Clear? This is a PCM decoder, pulse code modulation decoder. Okay, so this is the main concept of pulse code modulation technique. Okay, the main concept is sampling theorem. We are taking samples of each values at a particular interval or period. Okay, അപ്പോൾ ഈ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ പീരീഡ് 1 സെക്കൻഡായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 1 സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എടുക്കും, അടുത്ത 2 സെക്കൻഡ്, അടുത്ത 1 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ടേക്കിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ, അടുത്ത 1 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ടേക്കിംഗ് ദ തേർഡ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, ദിസ് പീരീഡ് മസ്റ്റ് ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി എ നോൺ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ഡെസിമൽ വാല്യൂ which cannot be converted, which cannot be encoded into a binary data. In order to convert it to a binary data, what we do, we will quantize it into a approximate value. After that we will be converting it to a binary value. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് PAM വാല്യൂ കിട്ടുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ 3 സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ process of PCM. Okay, pulse code modulation. Clear? In the next session we can see the delta modulation scheme, which is more advantageous than the pulse code modulation. Okay, that you can see in the next session. Okay, thank you.